L'Opération Chammal est le nom d'un opérateur du 20 septembre 2014 à la participation des forces armes françaises, au sein de la coalition contre l'État islamique, auxiliary guerres d'Irak et de Syrie. Le Chammal est un vent du nord qui souffle en Irak. Cette opération est décrite par le gouvernement français comme une opération engagée le 19 septembre 2014, sur demande du gouvernement irakien. Elle mobilise les armes françaises en Irak pour assurer un soutien aérien auxiliary forces armes locales dans leur lutte contre le groupe terroriste État islamique. À partir du 27 septembre 2015, l'opération est étendue au territoire syrien pour y neutraliser des camps d'entraînement de l'État islamique. Les forces françaises opérant depuis plusieurs bases stratégiques, Djibouti, Émirats Arabes Unis, Qatar, Kuwait et la Jordanie avec la base aérienne projetée Prince Hassan. La France prend part auxiliary operations aériennes en Irak, en excluant initialement toute intervention en Syrie pour ne pas prendre parti par rapport au régime de Bachar el-Assad arguant de plus que l'intervention en Irak répond à une demande officielle des autorités de Bagdad, alors que en Syrie il aucune semblable légitimité et la motivation de la France est affirmée lors de divers discours par les différentes autorités concernées. De comme au cours de ces derniers mois des massacres, des crimes qu'elle on peut qualifier de génocide, de purification ethnique et religieuse à l'encontre de milliers de citoyens. Le président irakien, Fouad Massoum, conférence sur la paix et la sécurité en Irak réunie au Quai d'Orsay, le 15 septembre 2014. Il n'y a pas de temps à perdre face à la menace des djihadistes de Daesh qui a pris le contrôle de larges secteurs des territoires irakiens et syriens, multipliant les exactions. Le président français, François Hollande, lors de son discours d'ouverture de la conférence sur la paix et la sécurité en Irak réunie au Quai d'Orsay, le 15 septembre 2014. En Irak et en Syrie en particulier, l'organisation terroriste Daesh, qui se prétend État islamique, atteint des degrés de maîtrise territoriale et transfrontalière, d'organisation, de capacité financière et d'équipement encore jamais vus. Elle a déjà pris le monde à témoin d'actes barbares. Au quotidien, elle terrorise des populations entières. Elle déstabilise une région déjà très fragilisée et ambition de constituer un État terroriste dans le voisinage de l'Europe. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, lors de son discours de clôture de l'Université de la Défense, le 9 septembre 2014 à Bordeaux. La détermination des égorgeurs de Daesh, acronyme de l'État islamique en arabe, est forte, la notre doit l'être plus encore. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, lors de son discours à l'Assemblée nationale, le 10 septembre 2014. La France considère que la légitimité internationale est offerte par la résolution 2170 du Conseil de sécurité de l'ONU, en date du 15 août. À la suite de ces déclarations, l'opération Chammal est engagée le 19 septembre 2014. En septembre 2015, le président François Hollande annonce que l'engagement des forces aériennes françaises contre l'IS fera aussi en Syrie, ce qui nécessite de s'associer à la coordination de faits entre les forces américaines et celles de Damas, et de manière plus générale c'est une approche beaucoup plus attentiste que l'objectif de la chute du régime syrien, calqué sur l'attitude américaine, qui privilégie l'endiguement de la crise et la lutte contre le terrorisme djihadiste. À cette date, il est prévu que les frappes visèrent des camps de l'EI, sur la base de dossiers d'objectifs préparés, et non les mouvements du groupe armé GRE de SES offensives, pour répondre à des préparatifs d'attentats en France depuis de téléphones camps. D'après Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense,
Le perimetre d'action des forces loyalistes à Bakr Sest réduit et aujourd'hui, frappé d'ich ne signifie pas militairement favoriser Bakr, et le cadre legal est l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui porte sur la légitime défense, justification juridique critique par la FIDH. Après avoir longtemps refusé de bombarder la Syrie, pour ne pas aider Bakr el-Assad, les premières frappes aériennes françaises en Syrie, le dimanche 27 septembre 2015, à la veille de l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU, ont été effectuées afin que la voix de la France puisse se faire entendre concernant l'avenir de la Syrie. Commandé par le chef d'état-major des armes à partir du Centre de planification et de conduite des opérations, CPCO, cette opération est réalisée sous le contrôle opérationnel du contre-amiral commandant la zone Ocean Indian, Alain Diane. L'opération inhérente resolve, OIR, est lancée pour répondre à la demande du gouvernement irakien. Un soixantaine de pays participant à cette coalition. L'opération Chammal s'effectue en coopération avec cette opération. Elle vise initialement à soutenir les forces loyalistes, mais son rôle est ensuite étendu pour contre la menace terroriste visant la France. À la suite de l'offensive lancée en 2014 par l'État islamique repoussant les forces armes irakiennes de vastes zones et menacant le Kurdistan irakien, une coalition internationale s'est met en place sous l'impulsion des États Unis en septembre 2014. Après avoir envoyé, à partir d'août 2014, de l'aide humanitaire auxiliary réfugiés fuyant l'avancée de l'État islamiste et de l'armement, dont des canons de 20 mm Tarrasque, auxiliary forces kurdes et irakiennes les combattantes, la France est l'exime pays à participer militairement et à effectuer des bombardements aériens sur zone depuis l'implantation militaire française auxiliary Émirats Arabes Unis. À partir du 15 septembre, deux avions Rafale français bases à Al Dhafra auxiliary Émirats Arabes Unis effectuant des missions de reconnaissance au-dessus de l'Irak et le 19 septembre, la France effectue ses premières frappes en Irak. Du Rafale, soutenus par un ravitailler et un Atlantique 2, détruisant un dépôt logistique de l'EI au sud de Mosul. Le 25 septembre 2014, du Rafale en mission de reconnaissance armée bombardant un cible d'opportunité, qui leur est transmise par QG opérationnel américain, détruisant 4 hangars à proximité de Fallujah. Le 19 octobre, l'aviation française frappe à nouveau les djihadistes au cours d'un vol de reconnaissance armée effectué par du Rafale dotés d'un nacelle de désignation Damocles. Du pick-up terroristes, identifies et confirms hostiles, sont détruits à l'aide de 3 bombes à guidage laser GBU-12. Le 21, lors de l'appui d'une opération terrestre conduite par l'armée irakienne dans la région de Mosul, un véhicule militaire blindé de type Humvee, conduit par des djihadistes, est détruit par un bombe GBU-12. Le 22 octobre 2014, des Rafale ouvrant le feu avec leurs canons next to 30 sur des fantassins djihadistes en train de monter à l'assaut contre une position de l'armée irakienne près de Fallujah. Le lendemain, un poste abritant un véhicule est détruit par un bombe GBU-12 dans la région du Mont Sinjar. Le 1er octobre 2014, la France annonce l'appareillage de la frégate Jean Bart pour le Golfe Persique. Elle embarque, lors d'un escale à Djibouti, des marins américains charges d'équiper le vice afin de dialoguer directement avec les centres de commandement alliés. Elle active sa mission le 28 janvier. Le 5 octobre, 3 Rafales bases à Saint-Dizier et un trentaine de personnes charges de la mise en œuvre et du pilotage des aéronefs, rejoignant le dispositif militaire français engagé dans l'opération Chammal. La nuit du 23 au 24 octobre 2014, la France participe à un raid massif effectué par la coalition contre un camp militaire de l'EI près de Mosul.
70 bombes sont largues, don't cotter AASM tiris par du Rafale français et dos bâtiments sont détruits. ILS surveillant operateur piges, bombes et armes. Le matin du 31 octobre, un patrouille de Rafale tire du bombes AASM sur un bâtiment qui abritait des jihadistes prenant à partie des éléments de l'armée irakienne pres de Tikrit. Le matin du 14 novembre, du Rafale interviennent dans la région de Kirkuk afin de soutenir les forces irakiennes auxiliary prises avec les jihadistes. Les Français tirent plusieurs bombes GBU-12 et détruisent un bunker et un autre poste de combat. Dans la nuit du 18 au 19 novembre, deux avions Rafale armes chacun de 4 bombes AASM participant à un raid de la coalition. Les appareils français ouvrent le feu sur un ensemble de tranches près de Kirkuk. Ces frappes combines à celles des autres nations permettant un brèche dans le système de défense de l'EI au niveau de la ligne de front. Le 28 novembre, trois Mirage 2000 deviennent renforcer le dispositif français. Le 1er décembre, deux avions Rafale bombardent un checkpoint de l'EI au sud-ouest du Mont Sinjar avec du GBU-12. Le 5, un quinzaine d'avions de septembre pays de la coalition, dont du Rafale français, menant un raid contre un vingtaine d'objectifs, des points d'appui, des postes de tir, des bunkers et des postes de commandement, à un vingtaine de kilomètres au nord-est de Mosul. Les Français détruisent 3 objectifs. Le 12 décembre, les Français effectuent 3 frappes à l'ouest et au nord-est de Mosul, contre des caches de munitions et des groupes de combattants de l'EI. Le 15, un patrouille détruit un cible d'opportunité dans le Mont Sinjar. Le 16, un autre objectif est détruit dans la région de Mosul. Le 17 décembre, 3 autres appareils de la 3 escadre de chasse de Nancy atterrissent sur la base aérienne Prince Hassan en Jordanie qui devient un base aérienne projetée, portant à 6 le nombre de Mirage actifs dans l'opération Chammal. Ce dispositif effectue deux missions de deux avions PARJOUR, 6 jours sur septembre, soit un moyen de 72 heures de vol hebdomadaires par avion. Lors de la bataille de Sinjar, les troupes kurdes au sol sont soutenues par 17 avions de la coalition qui menent 45 raids du 15 au 18 décembre et détruisent 50 cibles. Deux chasseurs français participant à ce raid. Le 18, ILS bombardant et neutralisant une trentaine de jihadistes engagés dans un combat contre les Peshmergas dans région de Sinjar. Le 20, deux avions interviennent près de Baji et l'un d'eux neutralise un poste de combat. Le 24 décembre, deux chasseurs interviennent pour soutenir les Peshmergas dans la région de Kirkuk et détruisent un bâtiment dans lequel les jihadistes s'étaient embusqués. Le 26, dans la région de Fallujah, un patrouille de deux appareils détruit un pick-up avec un bombe GBU-12. Le même jour des appareils français participant à un raid dans la région de Kirkuk et détruisent 3 bâtiments avec des bombes AASM. Le 2 janvier 2015, près de Kirkuk, deux avions bombardent des combattants de l'EI dans la région de Kirkuk, plusieurs sont Tuesday et un poste de combat est détruit. Le 9, un patrouille de reconnaissance armée détruit deux positions de combat dans la région de Mosul. Le 11, deux avions bombardent des combattants dans une zone de combat au nord de Fallujah. Le 12, un poste de combat utilisé pour opérer des tirs de mortier est détruit près de Mosul. La nuit du 21 au 22, les avions français participant à un raid de la coalition dans la région de Sinjar et détruisent une dizaine d'objectifs avec des AASM. Le 24 et le 25, les Français frappent au sud-est de Mosul et à l'est de Ramadi, tuant une vingtaine de jihadistes. Le 30 janvier, les Français repèrent un groupe de 150 jihadistes en position de combat contre les Peshmergas dans une zone entre Mosul, Kirkuk et Baji,
environ 50 d'entrée yux sunt neutralises par les tirs des avions. Le 3 février, ils frappent un groupe de hommes de l'EI dans la région de Talafar. Le 8 février, les Français frappent un poste de commandement de l'EI près de Mosul pour participant pendant la nuit à un raid dans les environs de Talward, au sud-ouest de Kirkuk, contre des lignes de défense fortifiées. Le soir du 13 février, du Mirage 2000 de sont incorporés dans un patrouille mixte composé d'aéronefs australiens, canadiens et français. Lors de cette mission, les Mirage 2000 de français délivrent 2 GBU 49 sur un ancien usine de soda transformé en chaîne de production d'IED dans la ville de Hit. Le 23 février 2015, le groupe aéronaval du Charles de Gaulle arrive dans le Golfe Persique. Commando parle contre-amiral Eric Chaperon, ILEST composé du porte-avions, d'un sous-marin nucléaire d'Ataki, de la frégate de défense anti-aérienne Chevalier Paul et d'un frégate britannique anti-sous-marine, HMS Kent, ainsi que du pétrolier Ravitaillo Muse, soit quelques 700 marins embarqués. Le Charles de Gaulle part le 13 janvier de Toulon pour une mission d'environ 5 mois et il doit être engagé durant 8 semaines dans le Golfe, il importe avec lui 12 Rafale, 9 Supertendard, 1 et 2 Hawkeye et 4 helicopters. L'opération est dirigée par les Américains qui ont yux aussi engagé dans la zone de leurs porte-avions, l'USS Carl Vinson. Le matin du 25 février, du Rafale marine décollant du porte-avions et détruisant un camp d'entraînement de l'EI près de la ville d'Al-Qaim. Le 27 février, des chasseurs français réalisent un frappé d'opportunité sur du bâtiments abritant des combattants de l'EI près de la ville de Khan al-Baghdadi, un second frappé a lieu dans cette même région le 2 millions argentines pesos. Le 27 également, les chasseurs ciblent un groupe de combattants qui avaient une préposition dans un palmier dans la région d'Al-Assad, et Vicente des Miradors dans la région de Bashika, entre Mosul et Erbil. Le 4 millions argentines pesos, ils interviennent dans la région d'An al-Assad et neutralisent un groupe d'insurgés engagés dans un combat avec les forces irakiennes. Du 5 au 12 millions argentines pesos, les Français effectuent 6 frappes dans les environs de Fallujah, Kirkuk et Mosul, l'un d'elles détruit un véhicule blindé chargé d'explosifs qui devait être utilisé pour un attaque suicide. Dix frappes sont effectuées du 12 au 19 millions argentines pesos. Le 20 millions argentines pesos, un premier patrouille frappé un bâtiment abritant un fabriqué d'IED dans la région de Ramadi, tandis qu'un second détruit du camion suicides dans la région de Bagdad. Le 21, un poste de combat situé sur un immeuble est neutralisé dans la région de Ramadi. Le 22, les avions français viennent soutenir les peshmergas dans la région de Sinjar et neutralisant un trentaine de combattants abrités dans un immeuble. Les avions français en effectuant aucune frappe la semaine du 26 millions argentines pesos au 2 avril et poursuivant leurs missions de renseignement. Dix frappes sont effectuées la semaine du 2 au 9 avril, détruisant 15 objectifs, du matériel logistique, des positions de tirs et un usine de fabrication d'engins explosifs. 14 frappes sont effectuées la semaine du 9 au 16 avril dans les régions de Ramadi, Beji, Sinjar et Karma, elles détruisant des groupes de combattants, des positions de tir, des checkpoints, des postes de combat, des véhicules et des bâtiments. Entre le 17 et le 23 avril, 5 frappes d'opportunité sont effectuées par les chasseurs français dans les régions de Tal Afar et Ramadi. Ces frappes ont permis de détruire différentes positions de tir, constituées de mitrailleuses lourdes et de combattants, ainsi que des bâtiments et pick-ups. Le Charles de Gaulle et son groupe aéronaval quittent l'opération le 18 avril après 8 semaines d'opérations. Entre le 24 et le 30 avril,
7 frappes d'opportunité sont effectuées dans les régions de Beji, Ramadi et Sinjar / Mosul et ont permis de neutraliser 13 objectifs. Entre le 1 et le 7 mai, 6 frappes d'opportunité ont été effectuées dans les régions de Beji, Fallujah, Sinjar et Ramadi. Ces frappes ont permis de détruire des positions de tirs, des matériels logistiques, un bâtiment et plusieurs groupes de combattants de l'EI. Entre le 8 et 13 mai, les chasseurs de la force ont effectué 4 frappes d'opportunités, neutralisant 8 objectifs. Entre le 14 et le 20 mai, 13 frappes sont portées contre des objectifs au sol dans les régions de Beji, Ramadi, Mosul et Sinjar. Ces actions ont permis de détruire des positions de combat, des bâtiments occupés par des combattants et des véhicules suicides. Entre le 21 et le 28 mai, 10 frappes sont effectuées sur des positions tenues par l'EI, touchant des bâtiments ou véhicules du mouvement terroriste, principalement sur le front nord, le long d'un ligne Mosul Sinjar et plus au centre dans les régions de Kirkuk et Beji. Entre le 29 mai et le 4 juin, 3 frappes ont été menées contre des objectifs au sol. Au cours de ces frappes, 4 objectifs ont été neutralisés dans les secteurs de Sinjar et Talafar. Entre le 5 et le 11 juin, 8 frappes ont été eu. Au cours de celle-ci, 9 objectifs ont été neutralisés dans les secteurs de Mosul, Sinjar, Talafar et Beji. Entre le 12 et le 18 juin, septembre frappes ont été menées dont la 150 et depuis le début de l'opération. Entre le 19 et le 25 juin, 11 frappes ont été réalisées, permettant la neutralisation d'un trentaine d'objectifs dont un bâtiment qui servait à l'élaboration de véhicules suicides, dans un centre logistique du groupe terroriste. Au 1 juillet 2015, selon le point de situation du ministère de la Défense, l'aviation française effectue 964 sorties au-dessus de l'Irak et procède à 162 frappes, lesquelles ont permis de détruire 252 objectifs. D'autre part, l'armée de terre, qui a envoyé 130 instructeurs ISIS du 3e régiment du génie et de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, DBLE, continue son travail de formation des forces irakiennes grâce auxiliary détachements d'instruction opérationnelle, DIO. Au 1 juillet 2015 toujours, Legionnaires et sapeurs ont forme 1000 stagiaires de l'Iraqi Counter-Terrorism Service, ICTS, au combat en zone urbaine, ZURB, au sauvetage au combat, SAN, et à la lutte contre les engins explosifs improvisés, IED. De plus, 300 moniteurs de la 6e division irakienne ont reçu en formation dans les mêmes domaines en plus d'une instruction au travail d'état-major. Ces chiffres ne prennent pas en compte les DIO mis en place auprès des combattants kurdes et forment par des opérateurs des forces spéciales. Entre le 26 juin et le 2 juillet, 6 frappes ont été menées dans les régions de Mosul, Sinjar et Fallujah permettant la destruction de 13 objectifs. Entre le 3 et le 9 juillet, 4 frappes ont été effectuées dans les régions de Mosul, Sinjar, Fallujah et Beji. Elles ont permis la destruction de septembre objectifs constitués par des bâtiments et de l'armement lourd. Entre le 10 et le 16 juillet, 5 frappes ont été réalisées dans les régions de Mosul, Sinjar et Ramadi, et ont permis la neutralisation de 8 objectifs, dont 4 positions de tir et en zone en cours de fortification. Le 17 juillet, un Atlantique 2 de la Marine nationale effectue la 1000 mission française au-dessus de l'Irak. Entre le 24 et le 31 juillet, 30 objectifs ont été neutralisés. À la suite de vols de reconnaissance quelques jours plus tard,
un premier bombardement en Syrie orit eu d'après le quotidien le monde, le 24 septembre, et orit vice un centre de commandement de l'EI dans la ville d'Irak considéré comme le fief de cette organisation. D'après le président français, François Hollande, les premières frappes ont eu lieu le 27 septembre et ont détruit un camp d'entraînement près de la ville de Deir ez-Zor, environ 30 morts d'après l'OSDH, ajoutant que d'autres frappes pourraient avoir lieu dans les PROC haine sima NSSI nécessaire. Les frappes du 27 septembre ont et menées par 6 avions français qui ont détruit un camp d'entraînement de l'EI à Chammal, dans le gouvernorat de Deir ez-Zor. 30 jihadistes sont Tuesday dans ce raid selon l'OSDH, dont deux enfants soldats. Les bombardiers français ont opéré près de la base aérienne du régime syrien à Deir ez-Zor depuis laquelle le régime d'Assad lance ses raids sur les civils syriens. Le 9 octobre, la France effectue une frappe aérienne contre l'EI en Syrie. Du rafale deliberant des bombes sur un camp d'entraînement à Raqqa, faisant 6 morts parmi les jihadistes selon l'OSDH dont un chef, Abu Abdallah al-Belgiki, surnommé le Belgi et 3 enfants soldats. Certaines victimes portent des noms marocains et ont potentiellement la double nationalité franco-marocaine. L'aviation française mène un troisième frappe le 8 novembre contre une station d'essence, plus du autre la nuit du 9 au 10 novembre contre Union Post de distribution Delaware Patrol et une usine de séparation de gaz dans le gouvernorat de Deir ez-Zor. Le lundi 12 octobre 2015, une source gouvernementale déclare que les frappes françaises ont Tuesday des jihadistes. Il pourrait y avoir des jihadistes français. Mi-octobre 2015, l'aviation française effectue 100 operations dont 500 par les avions français de la base Prince Hassan, 350 objectifs ont été détruits dont 300 depuis la Jordanie. La quasi-totalité des sorties des Mirage 2000 sont des missions depuis des troupes au sol, 5% seulement étant des frappes sur dossiers d'objectifs préparés. Le 15 novembre, en représailles auxiliary attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, dix chasseurs français effectuant des bombardements massifs en larguant 20 bombes sur Raqqa. Le raid était constitué de deux appareils dont dix chasseurs, 6 rafales, du Mirage 2000 de la 3 escadre de chasse et du M2000 and de l'escadron de chasse 2 Forts Lafayette. Le premier objectif frappé par la patrouille de du Mirage 2000 hours o'clock est situé à 6 km au sud de Raqqa. Le site était utilisé par l'EI comme poste de commandement, centre de recrutement jihadiste et dépôt d'armes et de munitions. Le deuxième objectif situé à l'ouest de Raqqa est frappé par un patrouille mixte de 4 rafales et du Mirage 2000. Il abritait un camp d'entraînement terroriste et des cellules de recrutement. Selon l'OSDH, les frappes françaises et russes les 15, 16 et 17 novembre, font au total 33 morts et des dizaines de blessés dans les rangs de l'EI. Le journaliste du Monde Benjamin Barth affirme quant au week selon des sources à l'intérieur de la ville, le raid du 15 novembre fait 12 morts parmi les jihadistes, dont 4 asiatiques, et aucune victime civile. Quelques autres raids suivants. À la date du 23 février 2016, la France a mené 18 frappes en Syrie. Le 18 novembre 2015, le porte-avions Charles de Gaulle apparaît à Toulon pour l'est de la mer Méditerranée afin de soutenir les opérations de bombardement menées par la coalition internationale. Le 23 novembre, les chasseurs bases sur le porte-avions menant leurs premières frappes en Syrie, les frappes en Irak se poursuivent également. Le 19 décembre, le Charles de Gaulle prend le commandement de la composante maritime de la coalition internationale. En janvier, du fait de la précision des opérations coordonnées de la coalition,
Dicha Purdue l'initiative sur le terrain et recul. Le groupe terroriste est sur la défensive, la situation tactique ignidée en amélioration en faveur des forces arabo-occidentales. La reprise de Ramadi est en cours par les forces irakiennes, qui ont atteint le centre-ville. On compte 49 frappes de la force Chammal depuis mai 2015 au profit des troupes au sol engages. Du 16 décembre 2015 au 5 janvier 2016, les équipages français ont réalisé 209 sorties aériennes au-dessus des zones contrôlées par en Irak et en Syrie, dont 159 de bombardement en appui des troupes irakiennes au sol ou sur objectif planifié, 25 de recueil de renseignement et 18 opérations de ravitaillement en vol. 48 frappes depuis au sol ont été réalisées au profit des forces irakiennes au sol, et 4 raids ont été menées, le 19 décembre 2015, en Syrie sur Union site Delaware production pétrolière dans la région d'Irak par des Mirage 2000 et des Rafales, le 22 décembre 2015, en Irak contre Union Center logistique situé entre Ramadi et Fallujah par des superintendents du GAN. Le 1 janvier sur deux installations pétrolières dans le sud d'Irak par des Mirage 2000, et le 2 janvier contre Union Center Delaware Production. Et de stockage d'armement au nord est d'Alep en Syrie par des Rafales armes de missiles Scalp. Le 22 février, le Charles de Gaulle franchit le Detroit d'Ormuz et quitte le Golfe Persique pour la mer Méditerranée. ILSE retire avec son groupe aéronaval, les frigates françaises Chevalier Paul et la Motte-Piquet, la frigate Belge Léopold, le destroyer britannique HMS Defender, le navire ravitaillement Marne et un sous-marin nucléaire d'Attica. Le 14 février, il passe le commandement de la composante maritime de la coalition au porte-avions américain USS Harry S. Truman. Du 19 décembre 2015 au 22 février 2016, les 26 avions à son bord ont effectué 370 sorties et 80 frappes. Au 1 septembre, le Colonel Patrick Steiger, porte-parole de l'état-major des armes, annonce que la France a effectué du 5 juillet au 30 out 344 sorties, menant 61 raids, dont 10 avaient été planifiés à l'avance et 51 menées sur des cibles d'opportunité. De plus, il ajoute que ces frappes ont été concentrées à 80% sur les abords de Mosul. Depuis le début de l'opération, les Mirage et Rafale français ont été menés en Syrie et en Irak 829 frappes au cours de 540 sorties, permettant la neutralisation de 415 objectifs. L'aviation française effectue 22 frappes pendant la bataille d'Irak entre le 3 juillet et le 31 août 2017. Fin 2018, la Task Force Wagram, dotée de 3 canons automoteurs Caesar, participe auxiliary combats à la frontière irako-syrienne contre les derniers poches de l'État islamique. Elle employé pour la première fois le 3 décembre 2018 des obispones, lorsque 4 de ceux-ci ont détruit un convoi de 8 véhicules de l'État islamique. De février à mars 2020, la 13 participe à l'opération Chammal pour former les soldats irakiens de l'ICTS Academy. Le 26 millions Argentine pesos 2020, les 200 soldats français participant à l'opération Chammal sont temporairement repatriés en France métropolitaine en raison de la pandémie de coronavirus. Les appareils de l'AAE engagés dans l'opération Chammal dont 10 Rafale bases en Jordanie et auxiliary Emirates Arabes Unis sont sollicités 807 sorties. Les aéronefs de l'AAE effectuent 900 sorties. Le 14 avril 2024, les forces françaises de l'opération Chammal, bases en Jordanie, interviennent dans le conflit opposant l'Iran à Israël en interceptant une partie des drones et missiles iraniens visant le territoire israélien. Le 31 décembre 2024, le ministre français des Armes,
Sébastien Lecornu, annonce des moyens aériens français ont procèdé à des frappes subies contre des sites statiques sur le sol syrien le 29 décembre, pour la première fois depuis la chute de Bachar el-Assad. Des rafales et des Reaper ont délivré un total de septembre bombes sur deux objectifs militaires statiques dans le centre de la Syrie, précise à l'AFP le ministère des Armes. L'opération est dotée lors de son déclenchement de deux composantes, un composante aérien et un composante de formation, aux quels SEST rajouté en 2016 un composante artillerie. Les opérations aériennes concernent trois catégories de missions. Des missions depuis des forces loyalistes irakiennes présentes au sol. Des missions de renseignement déterminant des leviers d'actions pertinentes pour constituer des dossiers d'objectifs. Des missions de frappe contre des objectifs. Les missions de frappe sont également suivies de missions de renseignement afin de réaliser un battle damage assessment, évaluation de situation, permettant notamment de garantir l'absence de dommages collatéraux. Différentes formations sont dispensées. Une formation assurée par la Task Force Narvik vice l'ICTS, Iraqi Counter-Terrorism Service. Elle participe à former for 300 des 23,000 militaires irakiens forums par la coalition. Elle porte notamment sur le sauvetage au combat, la lutte contre les engins explosifs, le combat en zone urbaine et le tir de combat. Une formation assurée par la Task Force Mons abord vice les capacités de commandement de la 6e Division d'infanterie irakienne, notamment pour assurer la sécurité de la ville de Bagdad. Un session d'artillerie depuis 2016 avec un batterie de 4 camions équipes d'une piece d'artillerie de 155 mm, canon Caesar, constituant la task force Wagram qui comprend environ 150 personnes suppléant la 15e division de l'armée irakienne. Basée sur la base Q-West, le camp militaire de Qaira, cette force opère depuis le sol irakien, à 77 km au sud de Mosul, 130 km à l'ouest d'Erbil et à 350 km au nord de Bagdad. Entre November 2015 et février 2016, le groupe aéronaval du porte-avions Charles de Gaulle participe durant 8 semaines à l'opération dans le cadre de la mission Arromanches 2. Sur décision du président de la République, il intègre alors formellement l'opération Chammal. Il était à nouveau présent sur le théâtre entre septembre et décembre 2016, pour une mission Arromanches 3. Afin de maintenir la permanence de l'engagement d'un navire français dans l'opération Chammal, les bâtiments suivants ont également apporté leur concours, en dehors de leur participation au titre du groupe aéronaval. Le Chevalier Paul, frégate de défense aérienne. Le Languedoc, frégate anti-sous-marine. Le Guéprat, frégate léger furtive. Le Lafayette, frégate léger furtive. Le Jean Bart, frégate anti-aérienne. La Provence, frégate anti-sous-marine. Le Montcalm, frégate anti-sous-marine. Du 19 septembre 2014 au 9 décembre 2017, le bilan de l'intervention française est de 1422 frappes aériennes effectuées, soit un peu plus de 5% des frappes de la coalition pendant cette période, et 209 objectifs détruits, selon le monde, 700 bombes auraient été larguées. Les pieces d'artillerie Caesar ont pour leur part réalisé 1587 missions de tirs à partir du 20 septembre 2016. Le 21 janvier 2016, le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian affirme qu'environ 1000 jihadistes de l'IONT Tuesday par l'aviation française. Selon Le Monde, les avions français auraient Tuesday 500 jihadistes entre septembre 2014 et décembre 2016. La France n'y reconnaît aucune perte civile. En janvier 2016, l'armée française affirme avoir formé 500 militaires irakiens de l'ICQS,
Iraqi Counter-Terrorism Service. Les frappes de la Coalition Internationale ont fait des victimes civiles, cependant il actuellement pas de preuve que la France soit impliquée. Le projet de détente des victimes civiles Air Wars regrette le manque de transparence des autorités françaises sur ce sujet. Le 5 juillet 2017, le porte-parole des armes françaises affirme que 1307 frappes aériennes en Irak et Syrie ont été menées par les forces françaises depuis septembre 2014, dont 600 pour la bataille de Mosul, ainsi que 1200 missions de tirs d'artillerie. Le 19 août 2023, le sergent Baptiste Gauchat, affect au 190 régiment de génie, meurt lors d'un accident de la route, un autre militaire est grièvement blessé. Le 20 août 2023, l'adjudant Nicolas Ladourt, du 6e régiment du génie, trouvé la mort lors d'une opération d'instruction des forces armées irakiennes au combat en zone urbaine. Le 28 août 2023, le sergent Nicolas Mazier du commando parachutiste de l'air en degré 10, est Tuesday dans un embuscade de l'État islamique à Al-Ath, en zone désertique du district de Taouzker-Madou. 3 à 4 autres militaires français sont blessés, de même que 2 à 5 militaires irakiens. Les militaires français blessés sont évacués vers un hôpital militaire américain de Bagdad. Le 13 million Argentine pesos 2026, l'adjudant-chef Arnaud Friand du 7e bataillon de chasseurs alpins est Tuesday par un drone pres d'Erbil, 6 autres militaires sont blessés. En octobre 2015, la légitime défense invoquée par la France, au titre de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, est contestée par Jean-Paul Laborde, directeur exécutif du Comité contre le terrorisme, rattaché au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet article est appliqué quand un État attaque un autre État, or l'État islamique ne peut pas dire que c'est un État, et pour ce qui est de la légitime défense individuelle, elle implique, pour être constituée, que les pays qui la met en pratique puissent justifier, elements à l'appui, que les personnes visées lors des frappes aériennes étaient effectivement sur le point de commettre des attaques sur son sol national, ce tu fait le Royaume-Uni pour justifier, devant son opinion et devant l'ONU, la mort de deux de ses ressortissants, mais pas la France. De plus, l'article 51 pose un problème juridique qui n'est pas réglé. On peut l'appliquer mais peut être faute traiter l'attendre. En février 2019, le colonel François-Régis Legrier, commandant du 6e régiment d'artillerie d'Afrique et chef de l'artillerie française pendant l'offensive de Deir ez-Zor entre octobre 2018 et février 2019, publie un article dans la revue Défense nationale critiquant la stratégie de la coalition dans sa campagne contre l'État islamique. Il dénonce une victoire passive, à un coût exorbitant et au prix de nombreuses destructions. Il critique notamment les rivestes d'engager des troupes au sol, qui auraient, selon lui, permis d'épargner des pertes civiles et des destructions et auraient accéléré la victoire contre l'EI. L'article est ensuite censuré et retiré du site internet de la revue Défense nationale, tandis que la ministre des Armes Florence Parly demande des sanctions contre le colonel Legrier. Selon l'opinion, il n'aurait cependant équipé d'une sanction légère. L'opération Chammal est le nom d'un à partir du 20 septembre 2014 à la participation des forces armées françaises, au sein de la coalition contre l'État islamique, auxiliary guerres d'Irak et de Syrie. Le Chammal est un vent du nord qui souffle en Irak. Cette opération est décrite par le gouvernement français comme une opération engagée le 19 septembre 2014, sur demande du gouvernement irakien. Elle mobilise les armes françaises en Irak pour assurer un soutien aérien auxiliary forces armes locales dans leur lutte contre le groupe terroriste État islamique. À partir du 27 septembre 2015,
L'opération est attendue au territoire syrien pour y neutraliser des camps d'entraînement de l'État islamique. Les forces françaises opérant depuis plusieurs bases stratégiques, Djibouti, Émirats Arabes Unis, Qatar, Kuwait et la Jordanie avec la base aérienne projetée Prince Hassan. La France prend part auxiliary operations aériennes en Irak, en excluant initialement toute intervention en Syrie pour ne pas prendre parti par rapport au régime de Bachar el-Assad arguant de plus que l'intervention en Irak répond à une demande officielle des autorités de Bagdad, alors que en Syrie il aucune semblable légitimité et la motivation de la France est affirmée lors de divers discours par les différentes autorités concernées. Dicha commis au cours de ces derniers mois des massacres, des crimes qu'elle peut qualifier de génocide, de purification ethnique et religieuse à l'encontre de milliers de citoyens. Le président irakien, Fouad Massoum, conférence sur la paix et la sécurité en Irak réunie au Quai d'Orsay, le 15 septembre 2014. Il a pas de temps à perdre face à la menace des djihadistes de Daesh qui a pris le contrôle de larges secteurs des territoires irakiens et syriens, multipliant les exactions. Le président français, François Hollande, lors de son discours d'ouverture de la conférence sur la paix et la sécurité en Irak réunie au Quai d'Orsay, le 15 septembre 2014. En Irak et en Syrie en particulier, l'organisation terroriste Daesh, qui se prétend État islamique, atteint des degrés de maîtrise territoriale transfrontalière, d'organisation, de capacité financière et d'équipement encore jamais vus. Elle a déjà pris le monde à témoin d'actes barbares. Au quotidien, elle terrorise des populations entières. Elle déstabilise une région déjà très fragilisée et ambition de constituer un État terroriste dans le voisinage de l'Europe. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, lors de son discours de clôture de l'Université de la Défense, le 9 septembre 2014 à Bordeaux. La détermination des égorgeurs de Daesh, acronyme de l'État islamique en arabe, est forte, la notre doit l'être plus encore. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, lors de son discours à l'Assemblée nationale, le 10 septembre 2014. La France considère que la légitimité internationale est offerte par la résolution 2170 du Conseil de sécurité de l'ONU, en date du 15 août. À la suite de ces déclarations, l'opération Chammal est engagée le 19 septembre 2014. En septembre 2015, le président François Hollande annonce que l'engagement des forces aériennes françaises contre l'ISE fera aussi en Syrie, ce qui nécessite de s'associer à la coordination de faits entre les forces américaines et celles de Damas, et de manière plus générale c'est une approche beaucoup plus attentiste que l'objectif de la chute du régime syrien, calqué sur l'attitude américaine, qui privilégie l'endiguement de la crise et la lutte contre le terrorisme jihadiste. À cette date, il est prévu que les frappes visèrent des camps de l'EI, sur la base de dossiers d'objectifs préparés, et non les mouvements du groupe armé GRE de SES offensives, pour répondre à des préparatifs d'attentats en France depuis de téléphones camps. D'après Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, le périmètre d'action des forces loyalistes à Bachar s'est réduit et aujourd'hui, frappé Daesh ne signifie pas militairement favoriser Bachar, et le cadre légal est l'article 51 de la Charte des Nations Unies qui porte sur la légitime défense, justification juridique critique par la FIDH. Après avoir longtemps refusé de bombarder la Syrie, pour ne pas aider Bachar el-Assad, les premières frappes aériennes françaises en Syrie, le dimanche 27 septembre 2015, à la veille de l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU, ont été effectuées afin que la voix de la France puisse se faire entendre concernant l'avenir de la Syrie.
Commandé parle chef d'état-major des armes à partir du centre de planification et de conduite des opérations, CPCO, cette opération est réalisée sous le contrôle opérationnel du contre-amiral commandant la zone Ocean Indian, Alan Diane. L'opération inhérente résolve, OIR, est lancée pour répondre à la demande du gouvernement irakien. Un soixantaine de pays participant à cette coalition. L'opération Chammal s'effectue en coopération avec cette opération. Elle vise initialement à soutenir les forces loyalistes, mais son rôle est ensuite étendu pour contre la menace terroriste visant la France. À la suite de l'offensive lancée en 2014 par l'État islamique repoussant les forces armes irakiennes de vastes zones et menacant le Kurdistan irakien, une coalition internationale s'est met en place sous l'impulsion des États Unis en septembre 2014. Après avoir envoyé, à partir d'août 2014, de l'aide humanitaire auxiliary réfugiés fuyant l'avancée de l'État islamiste et de l'armement, dont des canons de 20 mm Tarrusque, auxiliary forces kurdes et irakiennes les combattantes, la France est l'exime pays à participer militairement et à effectuer des bombardements aériens sur zone depuis l'implantation militaire française auxiliary Émirats Arabes Unis. À partir du 15 septembre, deux avions Rafale français bases à Al Dhafra auxiliary Émirats Arabes Unis effectuant des missions de reconnaissance au-dessus de l'Irak et le 19 septembre, la France effectue ses premières frappes en Irak. Du Rafale, soutenus par un ravitaille et un Atlantique 2, détruisant un dépôt logistique de l'EI au sud de Mosul. Le 25 septembre 2014, du Rafale en mission de reconnaissance armée bombardant un cible d'opportunité, qui leur est transmise par QG opérationnel américain, détruisant 4 hangars à proximité de Fallujah. Le 19 octobre, l'aviation française frappe à nouveau les djihadistes au cours d'un vol de reconnaissance armée effectué par du Rafale dotés d'un nacelle de désignation Damocles. Du pick-up terrorists, identifies et confirms hostiles, sont détruits à l'aide de 3 bombes à guidage laser GBU-12. Le 21, lors de l'appui d'une opération terrestre conduite par l'armée irakienne dans la région de Mosul, un véhicule militaire blindé de type Humvee, conduit par des djihadistes, est détruit par une bombe GBU-12. Le 22 octobre 2014, des Rafale ouvrant le feu avec leurs canons next 30 sur des fantassins djihadistes en train de monter à l'assaut contre une position de l'armée irakienne près de Fallujah. Le lendemain, un poste abritant un véhicule est détruit par une bombe GBU-12 dans la région du Mont Sinjar. Le 1er octobre 2014, la France annonce l'appareillage de la frégate Jean Bart pour le golfe Persique. Elle embarque, lors d'un escale à Djibouti, des marins américains charges d'équiper le vice afin de dialoguer directement avec les centres de commandement alliés. Elle active sa mission le 28 janvier. Le 5 octobre, 3 Rafales bases à Saint-Dizier et un trentaine de personnes charges de la mise en œuvre et du pilotage des aéronefs, rejoignant le dispositif militaire français engagé dans l'opération Chammal. La nuit du 23 au 24 octobre 2014, la France participe à un raid massif effectué par la coalition contre un camp militaire de l'EI près de Mosul. 70 bombes sont larguées, dont 4 AASM tirées par du Rafale français et deux bâtiments sont détruits. ILS surveillant opérateur piges, bombes et armes. Le matin du 31 octobre, un patrouille de Rafale tire du bombes AASM sur un bâtiment qui abritait des djihadistes prenant à partie des éléments de l'armée irakienne près de Tikrit. Le matin du 14 novembre, du Rafale interviennent dans la région de Kirkuk afin de soutenir les forces irakiennes auxiliary prises avec les djihadistes. Les Français tirent plusieurs bombes GBU-12 et détruisant un bunker et un autre poste de combat. Dans la nuit du 18 au 19 novembre,
deux avions Rafale armes chacun de 4 bombes AASM participant à un raid de la coalition. Les appareils français ouvrent les feux sur un ensemble de tranches près de Kirkuk. Ces frappes combines à celles des autres nations permettant un brèche dans les systèmes de défense de l'EI au niveau de la ligne de front. Le 28 novembre, trois Mirage 2000 deviennent renforcer les dispositifs français. Le 1er décembre, deux avions Rafale bombardent un checkpoint de l'EI au sud-ouest du Mont Sinjar avec du GBU-12. Le 5, un quinzaine d'avions de septembre pays de la coalition, dont du Rafale français, menant un raid contre un vingtaine d'objectifs, des points d'appui, des postes de tir, des bunkers et des postes de commandement, à un vingtaine de kilomètres au nord-est de Mosul. Les Français détruisent 3 objectifs. Le 12 décembre, les Français effectuent 3 frappes à l'ouest et au nord-est de Mosul, contre des caches de munitions et des groupes de combattants de l'EI. Le 15, un patrouille détruit un cible d'opportunité dans le Mont Sinjar. Le 16, un autre objectif est détruit dans la région de Mosul. Le 17 décembre, 3 autres appareils de la 3e escadre de chasse de Nancy atterrissent sur la base aérienne Prince Hassan en Jordanie qui devient une base aérienne projetée, portant à 6 le nombre de mirages actifs dans l'opération Chammal. Ce dispositif effectue deux missions de deux avions PARJOUR, 6 jours sur septembre, soit un moyen de 72 heures de vol hebdomadaires par avion. Lors de la bataille de Sinjar, les troupes kurdes au sol sont soutenues par 17 avions de la coalition qui menent 45 raids du 15 au 18 décembre et détruisent 50 cibles. Deux chasseurs français participant à ce raid. Le 18, ils bombardent et neutralisent une trentaine de djihadistes engagés dans un combat contre les Peshmergas dans région de Sinjar. Le 20, deux avions interviennent près de Baji et l'un d'eux neutralise un poste de combat. Le 24 décembre, deux chasseurs interviennent pour soutenir les Peshmergas dans la région de Kirkuk et détruisent un bâtiment dans lequel les djihadistes s'étaient embusqués. Le 26, dans la région de Fallujah, un patrouille de deux appareils détruit un pick-up avec un bombe GBU-12. Le même jour des appareils français participant à un raid dans la région de Kirkuk et détruisent 3 bâtiments avec des bombes AASM. Le 2 janvier 2015, près de Kirkuk, deux avions bombardent des combattants de l'EI dans la région de Kirkuk, plus hier sont Tuesday et un poste de combat est détruit. Le 9, un patrouille de reconnaissance armée détruit deux positions de combat dans la région de Mosul. Le 11, deux avions bombardent des combattants dans une zone de combat au nord de Fallujah. Le 12, un poste de combat utilisé pour opérer des tirs de mortier est détruit près de Mosul. La nuit du 21 au 22, les avions français participant à un raid de la coalition dans la région de Sinjar et détruisent une dizaine d'objectifs avec des AASM. Le 24 et le 25, les Français frappent au sud-est de Mosul et à l'est de Ramadi, tuant une vingtaine de djihadistes. Le 30 janvier, les Français reprennent un groupe de 150 djihadistes en position de combat contre les Peshmergas dans une zone entre Mosul, Kirkuk et Baji, environ 50 d'entre eux sont neutralisés par les tirs des avions. Le 3 février, ils frappent un groupe de hommes de l'EI dans la région de Tal Afar. Le 8 février, les Français frappent un poste de commandement de l'EI près de Mosul pousse participant pendant la nuit à un raid dans les environs de Tal Ward, au sud-ouest de Kirkuk, contre des lignes de défense fortifiées. Le soir du 13 février, du Mirage 2000 sont incorporés dans un patrouille mixte composé d'aéronefs australiens, canadiens et français. Lors de cette mission,
Les Mirage 2000 de Français de Livrant 2 GBU 49 sur un ancien usine de soda transformé en chaîne de production d'IED dans la ville de Hit. Le 23 février 2015, le groupe aéronable du Charles de Gaulle arrive dans le Golfe Persique. Commando PARLE contre-amiral Eric Chaperon, ILEST composed du porte-avions, d'un sous-marin nucléaire d'attaque, de la frégate de défense anti-aérienne Chevalier Paul et d'un frégate britannique anti-sous-marine, HMS Kent, ainsi que du pétrolier ravitaillement Muse, soit quelques 700 marins embarqués. Le Charles de Gaulle part le 13 janvier de Toulon pour une mission d'environ 5 mois et doit être engagé durant 8 semaines dans le Golfe, il importe avec lui 12 Rafale, 9 Supertendard, 1 et 2 Hawkeye et 4 helicopters. L'opération est dirigée par les Américains qui ont aussi engagé dans la zone de leurs porte-avions, l'USS Carl Vinson. Le matin du 25 février, du Rafale marine décollant du porte-avions et détruisant un camp d'entraînement de l'EI près de la ville d'Al-Qaim. Le 27 février, des chasseurs français réalisant un frappé d'opportunité sur du bâtiments abritant des combattants de l'EI près de la ville de Khan al-Baghdadi, un second frappé a lieu dans cette même région le 2 millions argentines pesos. Le 27 également, les chasseurs ciblent un groupe de combattants qui avaient pris position dans un palmier dans la région d'Al-Assad, et Vicente des Miradors dans la région de Bashika, entre Mosul et Erbil. Le 4 millions argentines pesos, ils interviennent dans la région d'An al-Assad et neutralisant un groupe d'insurgés engagés dans un combat avec les forces irakiennes. Du 5 au 12 millions argentines pesos, les Français effectuent 6 frappes dans les environs de Fallujah, Kirkuk et Mosul, ont détruit un véhicule blindé chargé d'explosifs qui devait être utilisé pour un attaque suicide. Dix frappes sont effectuées du 12 au 19 millions argentines pesos. Le 20 millions argentines pesos, un premier patrouille frappé un bâtiment abritant un fabriqué d'IED dans la région de Ramadi, tandis qu'un second détruit du camion suicides dans la région de Bagdad. Le 21, un poste de combat situé sur un immeuble est neutralisé dans la région de Ramadi. Le 22, les avions français viennent soutenir les peshmergas dans la région de Sinjar et neutralisant un trentaine de combattants abrités dans un immeuble. Les avions français en effectuent aucune frappe la semaine du 26 millions argentines pesos au 2 avril et poursuivant leurs missions de renseignement. Dix frappes sont effectuées la semaine du 2 au 9 avril, détruisant 15 objectifs, du matériel logistique, des positions de tirs et un usine de fabrication d'engins explosifs. 14 frappes sont effectuées la semaine du 9 au 16 avril dans les régions de Ramadi, Beji, Sinjar et Karma, els détruisant des groupes de combattants, des positions de tir, des checkpoints, des postes de combat, des véhicules et des bâtiments. Entre le 17 et le 23 avril, 5 frappes d'opportunité sont effectuées par les chasseurs français dans les régions de Tal Afar et Ramadi. Ces frappes ont permis de détruire différentes positions de tir, constituées de mitrailleuses lourdes et de combattants, ainsi que des bâtiments et pick-ups. Le Charles de Gaulle et son groupe aéronable quittent l'opération le 18 avril après 8 semaines d'opérations. Entre le 24 et le 30 avril, 7 frappes d'opportunité sont effectuées dans les régions de Beji, Ramadi et Sinjar/Mosul et ont permis de neutraliser 13 objectifs. Entre le 1 et le 7 mai, 6 frappes d'opportunité ont été effectuées dans les régions de Beji, Fallujah, Sinjar et Ramadi. Ces frappes ont permis de détruire des positions de tirs, des matériels logistiques, un bâtiment et plusieurs groupes de combattants de l'EI. Entre le 8 et 13 mai, les chasseurs de la force ont effectué 4 frappes d'opportunités, neutralisant 8 objectifs.
Entrée LE14 et LE20 mai, tries frappes sunt portés contre des objectifs au sol dans les regions de Beji, Ramadai, Mosul et Sinjar. CES actions ont permis de détruire des positions de combat, des bâtiments occupés par des combattants et des véhicules suicides. Entrée LE21 et LE28 mai, dix frappes sunt effectuées sur des positions tenues par l'EI, tuquant des bâtiments ou véhicules du mouvement terroriste, principalement sur le front nord, le long d'un ligne Mosul Sinjar et plus au centre dans les regions de Kirkuk et Beji. Entrée LE29 mai et LE4 juin, trois frappes ont et menées contre des objectifs au sol. Au cours de ces frappes, quatre objectifs ont et neutralises dans les secteurs de Sinjar et Talafar. Entrée LE5 et LE11 juin, huit frappes ont eu lieu. Au cours de celle-ci, neuf objectifs ont et neutralises dans les secteurs de Mosul, Sinjar, Talafar et Beji. Entrée LE12 et LE18 juin, septembre frappes ont et menées dont la 150 et depuis le début de l'opération. Entrée LE19 et LE25 juin, 11 frappes ont et réalises, permettant la neutralisation d'un trentaine d'objectifs dont un bâtiment qui servait à l'élaboration de véhicules suicides, dans un centre logistique du groupe terroriste. Au 1 juillet 2015, selon le point de situation du ministère de la Défense, l'aviation française effectue 964 sorties au-dessus de l'Irak et procède à 162 frappes, lesquelles ont permis de détruire 252 objectifs. D'autre part, l'armée de terre, qui a envoyé 130 instructeurs ISIS du 3e régiment du génie et de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère, DBLE, continue son travail de formation des forces irakiennes grâce auxiliary détachements d'instruction opérationnelle, DIO. Au 1 juillet 2015 toujours, Legionnaires et sapeurs ont form 1000 stagiaires de l'Iraqi Counter-Terrorism Service, ICTS, au combat en zone urbaine, ZURB, au sauvetage au combat, SAN, et à la lutte contre les engins explosifs improvises, IED. De plus, 300 moniteurs de la 6e division irakienne ont reçu en formation dans les mêmes domaines en plus d'une instruction au travail d'état-major. CES chiffres ne prennent pas en compte les DIO mis en place auprès des combattants kurdes et forment par des opérateurs des forces spéciales. Entrée le 26 juin et le 2 juillet, 6 frappes ont et menées dans les regions de Mosul, Sinjar et Fallujah permettant la destruction de 13 objectifs. Entrée le 3 et le 9 juillet, 4 frappes ont et effectuées dans les regions de Mosul, Sinjar, Fallujah et Beji. Elles ont permis la destruction de septembre objectifs constitués par des bâtiments et de l'armement lourd. Entrée le 10 et le 16 juillet, 5 frappes ont et réalises dans les regions de Mosul, Sinjar et Ramadai, et ont permis la neutralisation de 8 objectifs, dont 4 positions de tir et en zone en cours de fortification. Le 17 juillet, un Atlantique de la Marine nationale effectue la 1000 émission française au-dessus de l'Irak. Entrée le 24 et le 31 juillet, 30 objectifs ont et neutralises. À la suite de vols de reconnaissance quelques jours plus tard, un premier bombardement en Syrie aurait eu lieu, d'après le quotidien Le Monde, le 24 septembre, et aurait vice un centre de commandement de l'EI dans la ville de Raqqa considéré comme le fief de cette organisation. D'après le président français, François Hollande, les premières frappes ont eu lieu le 27 septembre et ont détruit un camp d'entraînement près de la ville de Deir ez-Zor, environ 30 morts d'après l'OSDH, ajoutant que d'autres frappes pourraient avoir lieu dans les PROC haine sima necessaire.
Les frappes du 27 septembre ont menées par 6 avions français qui ont détruit un camp d'entraînement de l'EI à Chammal, dans le gouvernorat de Deir ez-Zor. 30 jihadistes sont Tuesday dans ce raid selon l'OSDH, dont deux enfants soldats. Les bombardiers français ont opéré près de la base aérienne du régime syrien à Deir ez-Zor depuis laquelle le régime d'Assad lance ses raids sur les civils syriens. Le 9 octobre, la France effectue un frappe aérienne contre l'EI en Syrie. Du rafale de livrant des bombes sur un camp d'entraînement à Raqqa, faisant 6 morts parmi les jihadistes selon l'OSDH dont un chef, Abu Abdallah al-Belgiki, surnommé le Belgi et 3 enfants soldats. Certaines victimes portent des noms marocains et ont potentiellement la double nationalité franco-marocaine. L'aviation française mène un troisième frappe le 8 novembre contre une station d'essence, puis du autre la nuit du 9 au 10 novembre contre Union Poste de distribution Delaware Patrol et une usine de séparation de gaz dans le gouvernorat de Deir ez-Zor. Le lundi 12 octobre 2015, une source gouvernementale déclare que les frappes françaises ont Tuesday des jihadistes. Il pourrait y avoir des jihadistes français. Mi-Octobre 2015, l'aviation française effectue 100 operations dont 500 par les avions français de la base Prince Hassan, 350 objectifs ont été détruits dont 300 depuis la Jordanie. La quasi-totalité des sorties des Mirage 2000 sont des missions depuis des troupes au sol, 5% seulement étant des frappes sur dossiers d'objectifs prepares. Le 15 novembre, en représailles auxiliary attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, 10 chasseurs français effectuant des bombardements massifs en larguant 20 bombes sur Raqqa. Le raid était constitué de 12 appareils dont 10 chasseurs, 6 rafales, du Mirage 2000 de la 3 escadre de chasse et du M2000 and de l'escadron de chasse 2 Forts Lafayette. Le premier objectif frappé par la patrouille de du Mirage 2000 hours o'clock est situé à 6 km au sud de Raqqa. Le site était utilisé par l'EI comme poste de commandement, centre de recrutement jihadiste et dépôt d'armes et de munitions. Le deuxième objectif situé à l'ouest de Raqqa est frappé par un patrouille mixte de 4 rafales et du Mirage 2000. Il abritait un camp d'entraînement terroriste et des cellules de recrutement. Selon l'OSDH, les frappes françaises et russes les 15, 16 et 17 novembre, font au total 33 morts et des dizaines de blessés dans les rangs de l'EI. Le journaliste du Monde Benjamin Barth affirme quant al week selon des sources à l'intérieur de la ville, le raid du 15 novembre fait 12 morts parmi les jihadistes, dont 4 asiatiques, et aucune victime civile. Quelques autres raids suivants. À la date du 23 février 2016, la France a mené 18 frappes en Syrie. Le 18 novembre 2015, le porte-avions Charles de Gaulle apparaît à Toulon pour l'est de la mer Méditerranée afin de soutenir les opérations de bombardement menées par la coalition internationale. Le 23 novembre, les chasseurs basés sur le porte-avions menant leurs premières frappes en Syrie, les frappes en Irak se poursuivent également. Le 19 décembre, le Charles de Gaulle prend le commandement de la composante maritime de la coalition internationale. En janvier, du fait de la précision des opérations coordonnées de la coalition, Dicha perdu l'initiative sur le terrain et recule. Le groupe terroriste est sur la défensive, la situation tactique témoigne d'une amélioration en faveur des forces arabo-occidentales. La reprise de Ramadi est en cours par les forces irakiennes, qui ont atteint le centre-ville. On compte 49 frappes de la force Chammal depuis mai 2015 au profit des troupes au sol engagées. Du 16 décembre 2015 au 5 janvier 2016,
Les équipages français ont réalisé 209 sorties aériennes au-dessus des zones contrôlées par en Irak et en Syrie, dont 159 de bombardement en appui des troupes irakiennes au sol ou sur objectif planifié, 25 de recueil de renseignement et 18 opérations de ravitaillement en vol. 48 frappes depuis au sol ont été réalisées au profit des forces irakiennes au sol, et 4 raids ont été menées, le 19 décembre 2015, en Syrie sur Union site Delaware production pétrolière dans la région directe par des Mirage 2000 et des Rafales, le 22 décembre 2015, en Irak contre Union Center logistique situé entre Ramadi et Fallujah par des superintendents du GAN. Le 1 janvier sur deux installations pétrolières dans le sud directe par des Mirage 2000, et le 2 janvier contre Union Center Delaware Production. Et de stockage d'armement au nord est d'Alep en Syrie par des Rafales armes de missiles Scalp. Le